ragazzi, baciati dalle candele nere, ritorno a un'altra puntata del Calice Nero e oggi sarà una bomba, 1349 in segno di intervista con il Magleva Anarca e il nostro collaboratore speciale Admiral che si occupa di appunto fare domande allo stesso e delle traduzioni. Il grande spettacolo non si fermerà mai, mi raccomando seguiteci perché siamo venuti per spaccare completamente di tutto. E soprattutto amici, non mancate con le vostre domande a Sedman dei 1349, faremo il possibile per tradurre tutte le domande, tutte le risposte in modo tale che anche chi non è particolarmente avvezzo all'inglese possa seguire. Noi ricordiamo sempre però che su YouTube e su Facebook vicino al pulsante di play c'è il pulsante sottotitoli che sono generati automaticamente ma vi possono dare comunque una minima idea della situazione e di ciò che viene detto. Però non vi preoccupate, c'è Adimir e ci sono anch'io che come l'altra volta con Paul dei Cannibal Corpse saremo lieti di fare le domande e di tradurre le risposte. Quindi senza indugiare chiamiamo in diretta Seidman from 3049. So hello and welcome to Il Calice Nero and thank you for being here in this new interview. Grazie, thanks for having me, and buonasera, as people say, so I guess it's good to be here with you guys. Perfetto, allora, partiamo con la prima domanda. Nel 1349 all'inizio partirono con un black metal molto grezzo, quasi definibile raw, con appunto non proprio raw al 100%, però quella situazione proprio grezza, rozza, che veramente dava un senso di inquietudine e di qualcosa di magnifico. E andando avanti nel tempo vi siete tecnicizzati, diciamo, siete ripuliti un po' il suono, ma avete sempre tenuto questa attitudine. Come si è evoluto il tutto? In maniera volontaria oppure è stato una maniera schematica, quindi studiata? What Il Cattivo Maestro is asking is that 1349 at the beginning was more on a raw black metal side, let's say, which still was magnificent and creepy at the same time. But when time moved on, your sound got cleaner, but still maintaining the same attitude that there was at the beginning. Why this change in sound? Was this studied from some point of view, or was accidental and it happened? Well, that's a good question, and it's a question that will take some time answering, because when we started out back in the late 90s, we made a conscious choice, particularly on Liberation, where we wanted it to sound as raw and necro as possible, I would say, particularly the guitar sound, because we wanted to move away from the very polished direction that a lot of bands were moving in at the time. A lot of black metal bands were starting to sound very polished and very boring in our ears, and as such we wanted to keep it necro. Over the years, as we have been releasing 7 albums over a period of almost 20 years now, we have refined our sounds, and we have decided what we wanted to sound like, and we have of course played a lot live and figured out what works for a band in a live setting. And as the years have progressed, we have wanted our albums to kind of showcase what 1349 sounds like live, which is a very brutal and punishing yet clear and distinct sound. Of course, it's by no means clean, as in, it's not a pop production, but yeah, we have better sound now than we used to, but I feel we have made a natural progression in what we sound like. Lui dice che loro sono comunque nati nei primi anni 90 come progetto che
di per sé doveva avere come spunto una sorta di liberazione da un punto di vista sonoro, cercando però di mantenere un sound definibile come necro. Quindi cercando di tornare nel grezzume che si ritrovava nei primi anni del black metal, cosa che appunto loro hanno cercato di distaccarsi da quello che era il suono pulito che in quegli anni veniva fuori. Poi comunque dopo 7 anni, 7 album fatti uscire in circa 20 anni, anche suonando molto dal vivo eccetera eccetera, questo ha aiutato a capire cosa può funzionare per il gruppo e anche proprio da un punto di vista sonoro ripulirsi, però cercando di mantenere un certo grezzume di fondo che è rimasto così. Quindi comunque di fondo è rimasta naturale come cambiamento. Ok, domanda a Margherita Manarca e poi Anne. Sempre lo stesso notamente. Una cosa che voglio dire in chat prima di iniziare la domanda è che non è un fatto per noi in quanto tali, ma è un fatto di evitare cagamenti di cazzo da parte di Facebook. Ragazzi, per favore, linguaggio, cerchiamo di moderarlo, se no ci chiudono la pagina. Perché se no Facebook già ci ha mandato un warning per un commento l'altra volta, ragazzi, veramente. Capisco l'entusiasmo, però vogliamo anche continuare a fare le dirette. So, my question is about the composition approach of the band, no? Basically, what the band want to achieve through the composition, what kind of method we can say when you compose the band is going to do. So basically, when you compose new stuff, you came up with an idea, or basically you rehearse and try to arrange something just to have that kind of sound that you want to have in that spot of time. I mean, of course, I think that the first 3049 approach can be different than the modern stuff. So basically, what's changed, what is also the evolution about the composition in general? I know that it's a tough question, but I think that in answer to the previous question, it's good to know also the approach of the band during the years, basically. It's a tough question, but it's an interesting question, and I salute you for asking interesting questions. It's been so fucking long since anyone asked interesting questions, so very happy about that. The thing is, of course, when we started out, we were young and full of fire and wanting to destroy everything in our way, as is the spirit of youth. And we had several guitarists competing to kind of push each other to the limits of what we can do speed-wise, technicality, all these things. And we were really, really interested in the spirit of black metal, in not only kind of recreating what all the great bands before us did. I mean, we loved the Dark Throne, Celtic Frost, and I mean, we still love Celtic Frost. Everyone loves it. It's okay. But we did not want to copy them. We did never want to recreate, to copy. We wanted to create. We wanted to make black metal still and take black metal and keep it onward with us. And of course, as we mature and change as people, of course, also during the years, founding guitarist Tjalve left the band. And with him gone, of course, the prime songwriter would be Archaon, the other guitarist, who has a different approach to many things than Tjalve had. So that led to a certain change stylistically for the band. But luckily, 1349 has always been very much about spirit. I keep coming back to the word spirit a lot, because 1349 is not just only 4 people in a room creating music. There's always something extra that happens, because we are 4 very dissimilar, very different people with very different tastes, backgrounds. But whenever we come together, the thing that is 1349, this spirit of black metal, takes over.
And a lot of what has happened musically with 1349 has been, this spirit taken over more than it has been us consciously going in and saying, this is what must happen. It has been this spirit speaking through us and saying, this is what must happen. Okay. This is black metal to us, and this is where we must take black metal. Okay. Very good question. I will translate a little bit for the guys here in Italy. Allora, io ho chiesto principalmente qual è stata l'evoluzione della composizione che ha caratterizzato i 1349, in che modo cercano di comporre la loro musica e magari anche l'approccio come è cambiato nel corso degli anni. Loro ovviamente hanno uno spirito di distruggere tutto, no? Perché comunque soprattutto i vari chitarristi hanno cercato di spingere oltre i limiti e si sono anche ispirati come i pionieri del black come Darkthrone, Celtic Frost, ma non è un fatto di emulazione né di copia, di influenza. Lui ha parlato proprio di fuoco che ardeva nei loro spiriti, perché quando erano giovani ovviamente c'era uno spirito diverso anche nell'approccio. Però ovviamente anche il cambiamento di line-up, soprattutto il cambiamento di chitarrista, ha fatto sì che il loro stile si è evoluto cambiando. Quindi sappiamo benissimo quando si cambia un chitarrista si va a cambiare anche un po', tra virgolette, non dico l'anima, ma anche l'approccio, perché la chitarra è uno strumento fondamentale nel nostro genere. Loro parlano di mantenere lo spirito black metal nella sua interezza, e ovviamente loro guardano al fatto che non sono solo 4 persone in quanto tale, in quanto band, ma sono 4 persone che cercano di canalizzare tutto il loro spirito per far vedere proprio questo black metal viscerale che è nei loro corpi, per unirsi in una sola. Quindi sono 4 persone che quando compongono diventano un'entità sola. Ovviamente traduzione un po' romanzata, ma per farvi capire che lo spirito di cui parla lui è quello proprio black metal, che si rifà a quei nomi, ma soprattutto a quel tipo di attitudine. Ora, se il cattivo maestro mi consente, faccio un'altra domanda io e poi lascio agli altri. La domanda è riguardante la differenza dell'attitudine del black metal tra il passato e il presente, ma io parlo in generale. So, speaking in general about the black metal scene, but I want to say that it's better to ask you the black metal attitude. What has changed during the years? I do not speak only about you and your project, only about the scene in general, So what is changed? Because we can see that now black metal is more accessible, more mainstream than before. So what can keep alive a scene like that, and what can keep you to pursue that kind of black metal spirit you said in the previous question? Well, here's the thing. I would say in around 97, 98, when we decided that instead of sitting at home or on the internet and complain about black metal, we would make our own black metal. We made also a certain conscious choice to stop paying attention to what was going on around us and focus inwards on what we wanted to do. And thus, I am a very terrible person to ask about the black metal scene now, because for me, time froze around 98. I still think Dødheimskar, DHG, it's a fantastic band, but I always think that's a new band, isn't it? They're new. I don't really know what goes on like right now. If you ask me to mention a band from the 2000s, I'm a bit like, no, sorry, I don't really know any new bands as such. But as you say, black metal has not necessarily become more accessible because, let's be honest, most people still look at you on the street like, what the fuck's wrong with you? Why do you have the hair and the clothes and all that shit? It's still underground, but there's enough people and we are connected much more with the internet that it seems, to be more accessible, because when 20 years ago, we would have to write letters to each other and trade tapes for me to have heard of something from Italy. It would be really, really rare for me living far the fuck away up in Norway to have heard
about the band from Italy, apart from Bulldozer, of course, and Great band, yes. and some other stuff. But it would be very hard for me to get a hold of. But now I can go online and I find bands right away, and it has made things more accessible and more kind of up and easy to find for those who are interested. But let's not fool anybody. The mainstream still don't give a shit about black metal, never has. The mainstream metal, sorry. I mean the mainstream metal. Of course, but yeah, I mean, it is easier climate in a way. You are, of course, not right now because of the fucking corona, but a couple of years back, you could play black metal and get to do okay tours. You could do festivals. You could get around and get out there, and it was accepted. It wasn't just church burning and all the fun stuff. It was also the music. But where we are right now, of course, it will be interesting to see where does it go? Where will we be in whenever this shit we're in is over, and we can go out, maybe we can go out and do shows again, and maybe there will be new and interesting bands, new and interesting tours. Who knows the future of black metal, right? Definitely not me, because as I said earlier, I'm stuck in the 90s. Ok, let me translate and we will pass to the next question. Ovviamente lui parla del fatto che all'inizio della loro carriera loro hanno voluto fare black metal e non sono voluti stare a casa, insomma. E la loro attitudine era come quella di 20 anni fa, quindi le lettere, le cassette, il tape trading. Dice che adesso ovviamente è molto più difficile avere un nome rispetto a prima, perché comunque nonostante il mainstream anche metal non sia troppo focalizzato sul black metal, non si focalizza solo sulla parte diciamo collegata al genere, quindi diciamo la parte extra musicale, ma si tratta proprio del fatto di fare festival, di andare in giro quando sarà possibile. E nonostante tutto non è che il black metal è diventato più diffuso per una questione di moda, ma lui dice semplicemente è più facile adesso che siamo tutti quanti più connessi ed è più facile interagire rispetto a prima. Lui parla comunque del tape trading con alcune band italiane molto valide che ha nominato, tipo i Bulldozer, però gli parla che questa magia diciamo non c'è più rispetto a prima, perché se gli chiediamo una band del 2000 diciamo non ti saprebbe dare risposta. Però in generale l'attitudine black metal secondo lui non è svanita. Ci sono sempre persone che ti guardano strano anche per come sei vestito e per il genere di musica che proponi, ma abbiamo la fortuna di avere un mondo più connesso, di conseguenza ci sembra molto più, tra virgolette, popolato rispetto magari a 20 anni fa. E poi riguardo al futuro del black metal, lui non si pronuncia perché dice che è fermo agli anni 90, quindi la risposta è comunque esemplare. Passo la parola agli altri per le prossime domande. Vai, Ali. Okay, so my question is, by looking on a studio perspective, so from the recording side of things, first off, I would love to say that I'm in love with the snare sound on the Liberation album. That's very fucking great. What do you think that has changed in the studio from the recording in terms of equipment, rather than just going there and recording itself? What do you think that works for the band under that side of things? Well, the thing is, the early recordings, let's see, actually everything from Beyond the Apocalypse and onwards has been recorded in the same studio. So Liberation was done in I can't even remember where. It was, we were in a hurry, everything was kind of rough, and we had limited time to get everything done. But after that, we managed to find a studio that has a certain vibe that resonates very strongly with the feeling
we have in the music, I keep on returning to feeling. I always speak about feeling because black metal is primarily a feeling. It's always been like that for 1349, and I think for me, it's black metal is a feeling. And the studio we usually record in with 1349 is located in the woods, in the wilderness, away from people. There's a house and there's a studio. There's nothing else. So you go there and you focus exclusively on music and on being there and on recording. And it's, of course, it's an old studio, so it has analog tapes, which of course means you have to do a lot of stuff in one take. You have to catch lightning in a bottle, which is how it is with Frost. He's a fantastic drummer, but you can only do so many takes, and that's what you have. The results are always great, if I have to say so myself. And so over the years, of course, since we've done 6 albums in the same studio, we know how that studio works. We know the people who run it. We know how to get things more and more to sound the way we hear it in our heads. And not really sure if I answered your question totally there, but that's it. Ok, thank you. Praticamente lui ha detto che per quanto riguarda le registrazioni in sé, come lo studio può influire anche nel sound generale degli album, eccetera. Lui ha detto che praticamente Apocalypse è stato registrato in uno studio, non si ricorda quale, e scusatemi, aiuto, mi sono perso un attimo. Da Apocalypse in poi hanno registrato in uno studio per 6 album di fila, mentre per quanto riguarda Liberation è stato registrato in un altro studio che non si ricorda quale sia, però ha detto che per quell'album là hanno dovuto fare le cose abbastanza di corsa, perché comunque lui dice che nello studio deve esserci il feeling e ci deve essere anche il vibe giusto, e cosa che comunque cercano di rappresentare anche nel black metal, perché a detta sua il black metal è fatto da feeling, perché anche solo il fatto di dover andare lontano dalla gente per registrare, dove non ci deve essere nient'altro se non lo studio, per lui vuol dire molto. Oltre a questo, comunque, quando hanno comunque iniziato registrando su nastro, quindi comunque anche quello ha influito parecchio, perché quelle sono le take che devi fare, devi prendere la palla al balzo, quello che capita, specie tra l'altro se è un batterista come Frost che dice è bravissimo, però lui riesce a fare un certo numero di take per canzone, quindi anche là bisogna riuscire a velocizzare il processo in qualche maniera. Poi appunto negli anni comunque sono rimasti nello stesso studio appunto, e conoscendo anche il proprietario, comunque chi ci lavora, sanno già come funziona, quindi non hanno più problemi, riescono ad andare e registrare tranquillamente. Vai con un'altra domanda. Scusate, mi era dimenticato di tradurre la domanda, se puoi dare giusto 2 infarinature. Sì. Praticamente gli avevo chiesto inizialmente quando vanno in studio cosa influisce sulla musica, nel senso che da un punto di vista più che di strumentazione, di suono, di resa finale praticamente. E vabbè, dopo aver anche fatto un complimento al suono del rullante in Liberation, che a me piace un sacco. So I will be doing another question, and my question is, from your point of view, seeing that I was talking about the studio and stuff like that, what is your go-to piece of equipment that you have to bring in the studio if you want to record and have a proficient recording session? Well, I mean, for my own personal part and for 1349's part, we have discovered over the years that the most important thing to bring to a studio is a proficient sound man. Okay. We have used the same sound man live in the US for
I would say, well, since 2008. And we brought him with us to record the last 2 or 3 albums. And that's why they sound as fantastic as they do, because he gets us. A proper sound man, a proper engineer, it's a blessing. It's the best thing you can bring to the studio. Apart from that, if you want to have like technical nitty-gritty microphone nerd shit, I can also give you that. But for my own bass, it's very simple. I need my Sans amp, I need my Ampeg Tube DI, and of course I need my bass. And that's all I need to make great bass sound on an album. If I may ask you, what is your bass of choice when it comes to recording? Well, I've been blessed, I would say, to have had a good conversation going with the Warwick basses since 2008. I've been playing Warwick basses since 1996, but back in 2008 they actually sold me some basses very cheap. So I've been using Streamer Stage 2, Warwick Streamer Stage 2 for 1349. Yeah, all the albums, and I use Warwick Vampire Live because it looks, black and evil. Ok, praticamente gli ho chiesto qual è la loro strumentazione preferita, che dicono devo portarla in studio. Lui ha iniziato parlando più che altro che la roba che rende il loro suono quello che è, dice di portarsi un ingegnere del suono che conoscano bene. E infatti lui ha detto che dal 2008 lavorano con questo ingegnere del suono, che comunque si sono portati in studio negli ultimi 2 o 3 album, e la detta sua è stata una benedizione, perché appunto li conosce e quindi sa dare quel suono molto bello che comunque a loro piace un sacco. E per quanto riguarda un punto di vista di strumentazione, lui ha parlato del fatto che dovrebbe portarsi sempre il suo Sense Amp, che è un amplificatore, una DI, e il suo basso Ampeg. E per quanto riguarda proprio da un punto di vista di bassi, lui usa bassi Warwick dal 96, e anche se poi più avanti ha avuto dei contatti con la Warwick per avere dei bassi a, diciamo, basso costo, nel senso che li ha pagati poco. E lui in studio usa un sacco il Stage 2 e l'ha sempre usato su ogni album. Ok. Allora, adesso cerchiamo di andare su una parte filosofica, nel senso, Liberation è stato il primo full length del 1349, uscito nel 2003, invece è l'ultimo dei Infernal Pathway, quindi da un black metal motorozzo, come stavo dicendo prima, a un black thrash metal, quindi un cambiamento sonoro. Questi 2 lavori, se andiamo a chiedere se c'è qualche libro che può essere una chiave di influenza su questi 2 lavori, quale sarebbe il libro e lo scrittore perfetto per descrivere la metamorfosi del 1349? Okay, so he's trying to see on a more philosophical side of 1349, and he's talking about the change from the first raw black metal material that you released to the more thrash black of the latest one. And he's asking, what is a book or a writer that, to your point of view, may have influenced this change in sound, or what do you think that changes the most and describes this change? It's also a very good question, and I'm not sure if I have one single answer to that. Because I would say that the last
a couple of albums, maybe going as far back as Revelations of the Black Flame, which you might remember back in 2009, possibly. It's been a while. Where we started, because we did 3 albums in 3 years. We did Liberation, Beyond the Apocalypse, and Hellfire, 2003, 2004, 2005. And they were, you know, pretty fast forward, pretty necro, pretty brutal shit. And we felt that by doing those 3 albums, we had mastered the full-on blast beat. You know, the full-speed black metal. We have shown people we can do that. And as a result, we did 360 where we took everything else that is 1349 and put it at the forefront. So we did a slower, more mood-based, so to say, album, which was Revelations. And then, again, we took what we learned from doing that and brought it back to Demo Noir, which is, again, much faster and technically maybe a bit more in the vein of death metal, I would say, but still very much black metal. And around those times, we were reading a lot of, what's his name again? Night Side of Eden. Kenneth Grant, I would think Kenneth Grant. Of course, Austin Osman Spare, all the chaos magic. I think I mentioned this in the interview earlier, that chaos magic was always important for 1349. I mean, chaos in general has always been an aspect of 1349. But to wrap it all down into the albums again, we always feel whenever we do an album that you can't just repeat what you have done. You always have to move on and you have to do better. And if you listen to Beyond the Apocalypse, which is one of my personal favorites, there's a lot of trash there. There's a lot of, you know, old necro trash riffs happening. Beyond the Apocalypse, the title song, has a lot of hammer-on pull-offs riffing. And that was lost to 1349 for a long while. There wasn't really that trash vibe, but we all love trash. I mentioned Bulldozer earlier. There's plenty of good trash bands out there that we all enjoy. And it was important for us to also bring that into the music again and focus a bit more on those sides of what is 1349. Because we are a black metal band, obviously. I would say to a certain degree we are the essence of what black metal is to us. But black metal is a manifested thing, a feeling with many expressions, and we've always tried to show you all the expressions, everything that 1349 is, because what we never wanted to be was the one-trick pony blast beat show. There's enough bands who does, you know, 1 hour of only blast beats, and to us that's not interesting anymore. So I hope that answered the question somewhat coherently. It's fine as a reply. Praticamente ha detto che per quanto riguarda il cambiamento in sé di 1349, praticamente è stato molto distinto, nel senso che per i primi 3 album, che comunque hanno fatto uscire 3 album in 3 anni, che sono Liberation, Beyond the Apocalypse e Hellfire, sono molto necro e brutali, perché hanno sfruttato quegli album là per dimostrare che noi sappiamo fare blast beat e quindi praticamente essere black metal puro e crudo. E dopo quelli si sono leggermente placati un attimo come suoni, quindi sono rimasti un po' più calmi, un po' più tranquilli, e per poi ritornare a quelli che erano i tecnicismi e le velocità che sfruttavano all'inizio, pur rimanendo comunque con un approccio quanto più black metal possibile. Quanto riguarda un libro o uno scrittore in sé, ha detto che comunque non ce n'è una risposta sola. Quello che gli interessa è quello che c'è nel caos in generale, perché a detta sua il caos regna.
E comunque lui dice anche che comunque Beyond the Apocalypse ha molto trash come sonorità, ma perché loro comunque si considerano molto trash e praticamente la loro evoluzione si basa principalmente sul focalizzarsi su cos'è 1349, nel senso che comunque il black metal ha molte espressioni, molto feeling, eccetera, eccetera. Quindi andare in base a quello che viene fuori al momento, nel senso non c'è solo blast beat in sé, ma c'è molto di più da esplorare. Perfetto. Allora, dallo studio a un live, quanto è difficile esportare il caos senza perdere appunto quel sound necro, appunto come dice Selman, quanto è complesso anche registrare un disco e non perdere proprio quell'atto negativo che hanno i 1349. E appunto all'interno del live c'è stato qualche aneddoto particolare e qualche nazione che l'ha stupito per l'attaccamento che hanno avuto verso il 1349. Okay, so the question is that how much is hard for 1349 to bring live on stage this chaos that you're talking about and still keep the necro sound as well, and also to record the songs without losing any of that, as well as not losing negativity, and also if there are any other anecdotes from live shows that show this attachment to the sound of 1349. Good questions, and not single sentence answers are needed. So I need to think, unfortunately, which makes me talk a lot slower. But let's start with the first part here. Yeah. Always hard to make a man think, then things get slower. But Take your time, and there's no rush. No no, problem. but the key to when it comes to live shows, because we have always been traditional in the way that there's the paint, there's the spikes, there's the getting into feeling, getting into character, which is also part of why you don't see my beautiful face here today, is because what I look like when I'm not on stage has very little to do with what I do on stage, and I like to keep those worlds separate. So we spend a lot of time before the show, putting on the paint, getting into the zone, getting ready to be that person. That is why Sideman, I have to become Sideman so I can go on stage and be 100% on stage and be away from the normal world and everyday life, because that does not belong on the stage. On the stage it must be and should be only the feeling, only the music, only the band, only the black metal. I think that maybe answered your first question. Yeah, I did. So I can go ahead and reply, and translate the reply you gave me. Praticamente dice che per quanto riguarda la questione del palco, di quello che succede sul palco, si tratta principalmente di entrare nel feeling e nel personaggio, ed è questo che a detta soli contraddistingue parecchio, nel senso che anche per qualsiasi concerto loro tendono a passare molto tempo per prepararsi, mettersi il trucco e in generale entrare nel personaggio, perché la vita, quella che è loro, o comunque la persona che è fuori dal palco, deve rimanere fuori dal palco. Vogliono tenerle separate al 100%, e questo appunto dedica tempo. Perché appunto sul palco devono essere 1349, deve esserci la musica, deve esserci la band, deve esserci il black metal.
Tra l'altro motivo per cui lo vediamo solo con l'audio e non con il video è proprio perché vuole mantenere separato appunto lo stage presence dalla sua vita reale, quindi è con noi ma solo con l'audio, ma non perché gli stiamo antipatici, questa è una cosa che... Vai, Ragazzi, vai. una domanda a testa, andate, Maghreb Anarca. I'm sorry, aspetta che c'è la seconda C'era parte. la seconda parte, Esatto. There's the second part of the question still to reply. So whenever you want to go ahead and give a Yes. reply. What was the second part? Was that what was the second part? Repeat, please. So the second part was basically that. Porca Eva, mi è sfuggita. Alan, cos'era? La questione del portare in studio mi sembra la ruvidezza rispetto al live, insomma. Sì. Poi c'è anche la nazione, quella là dove c'è più fanbase dei 1349. Se mi ricordo bene. No, era giusto, adesso mi è venuto in mente, scusa. So the second part of the question was that if there are any anecdotes from live shows that showed how much this expression you have on stage and shows to people, any reaction from people watching your shows and stuff like that. Well, luckily, in I would say most of the shows I've done, I am blessed with an audience that reacts physically to what we do. Usually, there's the horns, the screaming, the headbanging, the physical reaction to the violence of what is happening on stage is something that feeds a band as extreme as 1349 needs a lot of energy, and you only get that from a crowd that goes wild with you. And we've been lucky that we have had good audiences who do exactly this. Because the worst, I can actually give an example from current times where we had to play, or didn't have to, but we played a show for a very limited amount of people who were sitting, right? Yeah. And I mean, I'm very grateful that there were people in the audience at all. I'm happy for that. But there's no energy given back when you're in a massive room and there's 20 people sitting politely clapping after. It is very, very, very hard to give 100% when there's no reaction, properly, because I understand the times we are in and all that shit, but it was fucking hard to give a proper show when there's no interaction with the crowd, when there's no audience. I mean, there needs to be energy, there needs to be people, there needs to be aggression in all forms. It's how it must be. You need to feel the flow of energy from the stage and from the crowd. It's perhaps pretentious to say it's a sort of a conversation that you exchange energy with the crowds. And traditionally, I mean, we have played shows where people have been fighting in the front row, and it's always surprising, but it's also invigorating in a certain sense. Ok, praticamente dice che non c'è un aneddoto vero e proprio, nel senso che quello che succede con gli spettacoli è che la gente risponde molto a quello che fanno loro sul palco, nel senso che fanno molto headbanging, sono pieni di energia e appunto la risposta fisica è molto molto buona e ha visto che praticamente sempre hanno risposte positive da questo punto di vista, tranne un episodio che gli è rimasto impresso. Praticamente uno spettacolo l'hanno dovuto fare con la gente seduta. Ovviamente a molti, anche dal pubblico, dava fastidio la cosa, però hanno dovuto farlo. E in quel caso là è stata l'unica occasione che appunto gli è rimasta in testa di non essere stato
stati capaci di dare il 100% sul palco, perché loro vogliono dare il 100%, però se non ci sono reazioni di alcuna natura è difficile. Deve esserci energia e diciamo anche aggressione sotto svariati punti di vista. Quindi praticamente è una conversazione quella che hanno con il pubblico, e alcune volte è capitato anche di lottare con quelli in prima fila, però è comunque stato sorprendente in un certo senso, ma anche rinvigorente in un altro. Una domanda a testa, magari anarca, e poi anima. Ok, io faccio una domanda più tecnica riguardante il loro rapporto con l'etichetta che secondo me dall'Archives è Season of Mist, quindi voglio chiedere loro come si trovano e e se può darci un piccolo spoiler se la collaborazione continuerà. So my question is about technical sides, business side, let's say like this. Business is an horrible word anyway, but I have to say this. According to Metal Archives, you are under Season of Mist, right? So my question is about how is the collaboration going on? If there is something that it stops now, or will be something that will continue during the years, and if you can spoiler to us if there will be something new under the sun by 3049 in the near future. Well, first things first, with Season of Mist, we are signed to Season of Mist, that is true, and I assume that will continue. They are good in the sense that they let us do what we need to do. They don't tell us you have to play like this or sound like this. They have given up on that shit. They let us do exactly what we need to do musically and with who we are, which is great, because we are too old to let anyone tell us what to do. As for what the future holds, I mean, it's been it's been 3 years now since the Infernal Pathway. It's been 3 years. Damn. Yeah, okay. And we haven't really been playing live so much since early 2020 because of the whole pandemic thing. But there exists massive amounts of live recorded shows, live material. So without spoiling anything, I think it would be a shame if all this live shows recorded material would just lie around and not be published in some form or shape or other. Okay. So, okay. It's a very good news anyway, so looking forward about this. Ok, allora dice che ovviamente la collaborazione con Season of Mist va molto bene perché hanno una completa libertà artistica, possono fare quello che vogliono, e siccome l'ultimo album è uscito 3 anni fa e non sono attivi live dai primi mesi del 2020 per ovvi motivi, la loro volontà è quella di collezionare le registrazioni dei live che hanno potuto fare e cercheranno in qualche modo di pubblicarle sotto qualche forma che non ha specificato quale, ma potrebbe essere un cofanetto, un CD, insomma, le registrazioni dei live. Questo è quello che sta bollendo nella pentola dei 1349 e noi siamo molto contenti di portarvi questa piccola notizia in anteprima solo per voi sul Calice Nero. E detto ciò io passo la palla al cattivo maestro. Vai Arimer. Ok, vai. Ok, praticamente adesso mi piacerebbe focalizzarmi sull'aspetto prove del gruppo, nel senso se c'è un qualcosa di più ritualistico che va dietro l'essere la forma 1349, o se si trovano, fanno quello che devono fare e poi va come va. So my question is, on a rehearsal side of 1349, is there anything, let's say, ritualistic behind what's happening behind the scenes before the recording sessions, or you are just 4 guys
that are rehearsing and playing whatever it comes up to their mind, and then what happens. Well, the thing is, we are extremely structured when it comes to rehearsals, because mostly it's been working like this, that the main songwriter is Archeon, the guitarist, and usually he has written the songs ready, more or less, and then he brings them to the rehearsal room and we play. And each of us, of course, add our own parts. I mean, no one tells Frost how to play the drums, no one tells me how to play the bass, and so on and so forth. In the studio, there's much more, because, as I explained earlier, the studio is this space that we know very well, and it's kind of it's far from everything, so there's a certain spirit as well there, which means that we have more freedom to experiment with the mood there, and particularly in terms of vocal recordings, there's usually and mixing sessions usually tend to be very, very long. How to say this nicely, but it enters different realms to a certain degree, because you go beyond exhaustion, you push yourself, and you allow yourself to do a lot of stuff that in polite company necessarily wouldn't work, but because you're there with a purpose, doing something particular, doing something special, you allow yourself certain liberties. So basically, this goes hand in hand with the previous question about Season of Mist and how it's going with the freedom you're having as a band. Is that correct? Yeah. And also, I've been noticing on the latest album that you've been using quite a few dark ambient interludes. How do you guys came up with them, and how it happened? Well, I touched upon earlier the Revelations of the Black Flame album, which was the one that came after the three in a row, basically, where we wanted to do a bit different stuff. And our vocalist has done a lot of work with the soundscapes and the kind of ambient parts. And we have always been experimenting a lot with things that make sound and elements that are not kind of traditional in that sense. I mean, personally, I did throat singing on the Demo Noir, but most people thought it was a synth, so they didn't care about it, but that's how it was. How to say this? There's also, we use a lot of the ambient parts between songs live to make sure that there's no pauses, there's no silence during a 1349 show. It starts with an intro, then there's songs. Between the songs, there are ambient soundscapes, so it's never quiet. You get the whole experience, not just a bunch of dudes playing songs. You get more a curated experience where you go on a journey, if that makes sense. Yeah, so basically live you're using these ambient interludes to have the wall of sound keep going towards the audience. Ok. Praticamente gli ho chiesto anche per quanto riguarda intanto la questione dello studio, nel senso, e della sala prove, e lui ha detto che sono molto strutturati per quanto riguarda la sala prove, nel senso che il loro chitarrista è il compositore principale, quindi lui cosa fa?
porta in sala le canzoni e le provano. E invece in studio succede molto, ma molto di più, nel senso che c'è comunque un certo spirito, una certa libertà che si ricollega anche alla domanda dell'Anarca per quanto riguarda la questione di Season of Mist e la libertà che gli hanno lasciato da un punto di vista artistico. E queste sperimentazioni si protraggono specie con la voce, nel senso che questo porta anche a mix molto lunghi, molto difficili, che li porta anche quasi all'esaurimento, perché dicono siamo là per fare cose nuove, cose speciali, dobbiamo sperimentare quanto più possibile. E gli ho chiesto anche per quanto riguarda gli interludi ambient utilizzati nell'ultimo album, come sono stati più o meno creati, qual è l'idea dietro quello, e ha detto che loro usano gli interludi già dall'epoca di Black Flame, ed è principalmente grazie al cantante, nel senso che lui già di per sé fa cose molto ambient, molti soundscape, e mettendola proprio male hanno sperimentato con cose che fanno suoni, nel senso che non c'è nulla di tradizionale, tant'è che ha usato Sideman del throat singing, ha fatto del throat singing, solo che la gente ha pensato fossero sintetizzatori, ad esempio, e questo si ricollega anche alla questione del mix di cui parlavo prima. Poi live invece utilizzano questi interludi per non lasciare buchi tra una canzone e l'altra, nel senso che tu live sei là per l'esperienza e quindi questi aiutano parecchio per tenere lo spirito e anche proprio una questione di scena sul palco, perché sei là per l'esperienza, appunto, e anche giusto per far vedere alla gente il muro sonoro che continua ad andare avanti nonostante loro fisicamente non stiano suonando. Allora, lasciamo giusto il tempo di fare l'ultima domanda perché tra poco scatta l'ora, quindi anche per non tenere Sidman troppo tempo. Lascio l'ultima domanda al cattivo maestro. So, thank you, Sidman, for your time. We want to ask you the last question. So thanks for being here and answer all our crazy question, and thanks for your politeness and kindness to do this interview. For us, it's really a great pleasure to have you here, and we hope that for the next release we can have you two promoting the next release of 3049 in the next future. So I will leave you the cattivo maestro to ask you the last question, and then we will end the broadcast day, basically. So, prego maestro. Allora, Selman, com'è cambiata appunto il black metal? Nel senso che negli anni 90 si riusciva a marcare di più la situazione, nel senso anche con le zincartacee soprattutto, e anche con gli scambi appunto di CD, soprattutto di tape abbiamo negli anni 90. Invece rispetto ad ora, il black metal ha avuto una tendenza alla commercializzazione e allo stesso tempo ha avuto quella tendenza di andare in calo, nel senso anche con la troppa tecnologia, quindi con le webzine che alla fine leggendo non ti rimane nulla rispetto a una zine cartacea che ti rimane appunto l'aspetto cartaceo in mano e te lo puoi leggere quante volte vuoi. Quindi come è cambiata appunto la metodologia, la filosofia del black metal dagli anni 90 al nuovo millennio? E poi la fatidica domanda, quale bevanda perfetta sarebbe per ascoltare il 1349 tutti in colpo? Okay, so the question is divided in two sections, basically. The first one is, how do you think that black metal changed compared to the 90s? We've been talking earlier in the interview about physical zines and trades, and what it is now, black metal, because there's the tendency to being commercial and also technology that
obviously changed, and this removed the physical aspect. For example, there's webzines now, and also streamings and stuff like that. This is the first part, and then I will go on with the second part of the question once you replied to this. Yes. Well, there's in me, and I guess in many who are my age or around my age, a certain longing for the simpler times of tape tradings and physical signs and vinyl albums and cassettes, and the trappings of our youth. And I see that now the world is totally different. And yes, there are things with the let's say it very simply, that now everyone can make a black metal album, everyone can make a website, everyone can make wherever. Doesn't mean everyone should. So there's a certain overflow or massive saturation, so it's hard to find the gems, because there's so much out there, and it's hard to find really what keeps the flame alive, what has the spirit. I mean, in the 90s I could go to a music shop and I could see, is this a black metal band? Well, I'm gonna buy it because most likely it's good since it's made it this far. But now I can go on Spotify, type in black metal, and I'm not gonna listen to anything because it's gonna be too much. But then again, since we're talking about the power of technology, without the power of technology, I would not have had the massive honor and pleasure of having a conversation with you three gentlemen tonight. Thank you. Which I am immensely grateful for. Grazie mille. So yeah, that concludes the first part for me. Then you can ask the second. So I will be translating now so that then we can go on with the second part. Praticamente lui dice che nella sua era, chiamiamola così, era molto più semplice con il periodo degli scambi, cassette, CD, vinili, eccetera. E ora però appunto tutto è diverso, nel senso che tutti possono fare black metal, possono avere una webzine e tutto quello che ne concerne. Però dice che, a detta sua, non tutti devono farlo, nel senso che ormai è tutto saturo, è difficile trovare le cosiddette gemme che tengono la fiamma e lo spirito accesi, e chiede se effettivamente questo può essere considerato black metal. Dice anche che non è una di quelle persone che prende, va su Spotify, cerca black metal e ascolta, perché c'è troppo. Però ha aggiunto anche che con la tecnologia non avrebbe avuto l'onore di essere qua questa sera a fare ad avere questa conversazione con noi, e ci ringrazia tantissimo. L'onore è tutto nostro. The second part of the question is pretty simple yet pretty hard, let's say. The evergreen of Il Calice Nero. Basically, exactly. Everyone gets this question. All right. The question is, what do you think that's the perfect beverage that can go hand in hand for a listening session of 1349? Well, that's possibly a lot easier question to answer for a band that has made the beers of their own. I mean, the 1349 Black Ale is good, the 1349 Pale Ale is good, and eventually we're actually going to release another beer. There's a whole thing going on there. So for 1349, I would say 1349 beer, of course, but that sounds like a fucking commercial, and I'm not very happy with that. But I'm gonna then be a little bit egalitarian, I think is a good word, and say, what beer is good with 1349?
Well, whatever beer you think is good. Ok. Damn, that made me sound like a very old man. I'm sorry. Yeah, every beer is good, but the 3049 beer is better, right? Spot on. Praticamente, allora, alla domanda ha risposto simpaticamente facendo un po' di autopromozione, chiamiamola così, dicendo che la birra 1349 è quella più adatta per ascoltare i 1349. Quindi... E non comprate la birra degli Iron Maiden, comprate la birra don't drink the Iron Maiden beer, drink the 3049 beer. So. Exactly. E ha detto che in realtà la domanda più corretta, visto che non c'è una birra perfetta per ascoltare i 1349, non c'è una bevanda in sé perfetta. Quello che chiede lui piuttosto è: qual è la birra perfetta per ascoltarli? E dice: scegli la tua. Cioè, nel senso, è una risposta un po' marzulliana che a noi fa molto piacere, insomma. Esatto. Si tenga una birra e si beva una birra, insomma, la versione birra. Esatto. Allora, Agmer digli a appunto Sedman di appunto noi che ringraziamo a lui per questo onore che ci ha permesso di questo grandissimo piacere finalmente di avere il 1349 sul Calice Nero e su altre giornate pagine. Il supporto sarà sempre totale quando vorrà venire appunto con il 1349 di lui nel Calice Nero, ci sarà sempre spazio come sull'Argini, sempre massimo supporto. Okay, we are thanking you for the honor and the pleasure of having you here, also for having you on the zine as well with the interview you did. And from our side, there's always total support towards you, towards 1349. And whenever you want to come back to the back Calice Nero, there's always a place for you. So feel free to come back whenever you want to. Grazie mille. And let's hope to catch on tour. I hope so too. See you on tour. Stay metal. And thank you for the interview. Thanks to you. You're welcome, as always, as Adimir said. And thanks also to everyone joined the interview, all the people on Facebook, on YouTube. Thank you for all the support. And please check out. It's strange if you don't know 3041, but if you don't know them, check them out. Very cool band. We suggest them a lot since we have them here. So thank you again. And basically, let's see everyone on the next episode of Il Calice Nero. So grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla diretta. Se non conoscete 1349 è un vostro problema, ma andateli a sentire. Ringraziamo tantissimo Sedman per l'intervista e ringraziamo tutti voi. Faccio scorrere gli ultimi commenti perché poi ci dimentichiamo sempre prima di finire la diretta. E grazie Tommaso, grazie Federico, Caos Luciferi, salutiamo Abissactum da Facebook, Francesco, Gianluca, Stefano dei Disponea e dei Cort che salutiamo, Giulia, Matteo eccetera eccetera, Massimo e gli altri. Grazie a tutti e alla prossima puntata. Stay Calice Nero, stay metal. Alla prossima. La prossima puntata Good night. Appunto è il 3 di domani, di febbraio. Il grande spettacolo non si ferma mai, continua sempre. Ok, possiamo chiudere, maestro? Mi dai il via? Ok, chiudiamo ora. Goodbye and good night to everyone.